ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল দেবাখন ইউনিভার্সিটির সাইটে ভিডিও নিয়ে। এখন আমরা এসইজি 1, 2, 3 এর ফাইনাল এক্সাম অ্যান্সারগুলো আলোচনা করবো। চলো শুরু করা যাক। ফার্স্ট কোশ্চেনটা দেখো, বলছে শ্যাল আই কম্পেয়ার ড্যাশ মোর টেম্পারেট। এটা হবে অ্যান্সার দেখো সনেট 18। 2 নম্বর দেখো, অ্যালং উইথ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ড্যাশ ইনঅগ্রেটেড দ্য রোমান্টিক রিভাইভাল। এটা হবে অ্যান্সার দেখো এসটি কোলরিডস ইট লিটল প্রফিটস ডোল। নেম অফ দ্য এজেড ওয়াইফ ইজ, এটা হবে পেনেলোপ। ইন অ্যাকর অফ গ্রাস পাবলিশড ইন, এটা হবে দ্য আটলান্টিক মান্থলি। তাও দেখো মেন থিম অফ অ্যান অ্যাকর অফ গ্রাস, এটা হবে ওল্ড এজ। তো দেখো কোয়াট্রেল, এটা হবে 4 লাইন্স। নেম অফ দ্য ওয়ার ইন উলিসিস ইজ, এটা হবে দেখো ট্রোজান ওয়ার। মেন সোর্স অফ টেনিসন্স উলিসিস, এটা হবে ওডিসি। দ্য টার্ম metaphysical was used by Dr. Johnson. Position yes to talk about in an acre of grass, এটা হবে বুকস। নট এ নিওক্লাসিক্যাল পোয়েট, এটা হবে জোসেফ এডিসন। মিনিং এ হ্যাপি ইজলার ইন উলিসিস, এটা হবে অ্যান্সার দেখো দ্য ল্যান্ড হোয়ার অল ডেড আর ইউনাইটেড। মাই রেসপন্সিবল ট্রিস্টিয়া, এটা হবে সরোজ। টেরিবল বিউটি অকার্স ইন ইস্টার্স, এটা হবে 1916। ডেথ বি নট প্রাউড দো আর নট সি, এটা হবে দেখো পার্সোনিফিকেশন। সেটিং অফ টিন্টারেন অ্যাবে, এটা হবে দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য ওয়ে রিভার। উইপ ইন দ্য ব্ল্যাকস পোয়েম মিন, এটা হবে সুইপ। ইমাজিনিং এ হিরো মারি কম্পাউন্ড, এটা হবে অ্যান্সার গড। রোমান্টিক রিভাইভাল ম্যানিফেস্টো, এটা হবে প্রেফার টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাক্টস 1802। ড্যাকরি ইন চিমনি সুইপার, এটা হবে এ ফ্রেন্ড অফ দ্য স্পিকার। হু কনফেসড ইন এ সনেট দ্যাট হি হ্যাজ নট রিড হোমার, এটা হবে জন কিটস। হু ফার্স্ট প্রিন্টেড শেক্সপিয়ার সনেট ইন 1609, এটা হবে থমাস থর্প। ইনস্টেড আই ওয়াক থ্রু ড্যাম্প অস্টিন, এটা হবে পুন। তাও দেখো পপল মিন্স, এটা হবে ওপিয়াম। তাও দেখো ইন হুইচ সেকশন অফ দ্য প্রিলিউড অফার্স এ কন্ট্রাস্ট টু দ্য পিকচার অফ আনইমাজিনেটিভ মাইন্ডলেস এক্সিস্টেন্স, এটা হবে বুক 1। হাউ মাচ ডাজ আই লার্কিন ডোনেট অ্যাট দ্য এন্ট্রান্স অফ দ্য চার্চ ইন দ্য পোয়েম চার্চ গোয়িং, এটা হবে অ্যান্সার দেখো অ্যান আইরিশ সিক্সপেন্স। ইংলিশ পোয়েট ইনভিয়েটস অ্যান অ্যাকার অফ গ্রাস, এটা হবে উইলিয়াম ব্ল্যাক। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিম ইন দ্য শেক্সপিয়ার সনেট ইজ টাইম অ্যান্ড লাভ। তো দেখো লাস্ট কোয়েশ্চেনটা, দ্য মুভমেন্ট পোয়েট্রি ওয়াজ এস্টাবলিশড অ্যারাউন্ড, এটা হবে 1950s। এবার দেখো এসিজি 2 এর কোশ্চেনগুলো। দ্য অথর অফ দ্য ফ্রোজেন ডিপ, এটা হবে কি দেখো অ্যান্সার উইলকি কলিন্স। 2 নম্বরটা দেখো মাইকেল হ্যাঙ্কার্ড সেলস, এটা হবে হিজ ওয়াইফ। তারপর দেখো অথর অফ অ্যান লিবার্টি, এটা হবে জন স্টুয়ার্ট মিল। তারপর দেখো স্কিমিংটন রাইট ওয়ান্টস টু ডিফেম, এটা হবে লুসেট্টা। মিস্টার উডিফিল্ড অন টুয়েসডে, এটা হবে ইউজ টু কাট ব্যাক টু দ্য সিটি। টেল অফ টু সিটিজ হ্যাজ, এটা হবে 3 বুকস। ইন টেল অফ টু সিটিজ চার্লস জার্নি ইজ সেভড বাই সিডনি কার্টুন। দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টোরি অফ আরবি ইজ, এটা হবে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট। দ্য আর্ট অফ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়াজ পাবলিশড ইন, এটা হবে 1922। জেমস উলিসিস পাবলিশড ইন, এটা হবে 1922। জেমস জয়েস ডাবলিনার্স কন্টেন্স, এটা হবে 15 স্টোরিজ। দ্য নেম অফ ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড ব্রাদার ইজ, এটা হবে লেসলি। তারপর দেখো ইনিশিয়ালি গিভেন টাইটেল টু এ টেল অফ টু সিটিজ, এটা হবে রিকল্ড টু লাইফ। তারপর দেখো চার্লস ল্যাম্ব এডুকেটেড অ্যাট, এটা হবে ক্রাইস্টস হসপিটাল যা বলবে। রাইটার অফ দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, এটা হবে টি টি কার্লিল কার্লিল। ইন হুইচ কালেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ ইজ দ্য ফ্লাই, এটা হবে দ্য ডাভস নেস্ট। রাইটার অফ ডেভিড কপারফিল্ড, এটা হবে চার্লস ডিকেন্স। তারপর দেখো রাইটার অফ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান, এটা হবে জেমস জয়েস। হেঙ্কার্ট ক্যারিজ এ, এটা হবে কেজড গোল্ড ফিঞ্চ। ম্যাডাম ডেফ্রেজ ডাজ, এটা হবে নীল নেমস অফ পার্সনস।
What happened at the end of Arabi? এটা হবে the boy's eyes burned with anguish and anger. Lich is এটা হবে a mythical river of oblivion. Origin of species published in এটা হবে 1859. My little one refers to the children of lamb's fancy. The newspaper the boss flipped through এটা হবে the Financial Times. Artistic sensibility showed in the art of essayist এটা হবে none of the above. The art of the essayist opens and initiant sign painter. তারপর দেখো রাইটার অফ দ্য অ্যাসপেক্টস অফ দ্য নোভেল এটা হবে E.M. ফরস্টার. টু সিটিজ রেফার টু ইন এ টেল অফ টু সিটিজ ইজ এটা হবে লন্ডন অ্যান্ড প্যারিস. এবার দেখো SEG 3 গুলো. টু বি দাস সেফলি দিস এটা হবে ম্যাকবেথ. কাম ফেস টু ফেস উইথ এটা হবে ব্যাঙ্কুয়েট সিন. ইন হুইচ প্লে অফ মার্লে বারাবাস অ্যাপিয়ার এটা হবে জু অফ মাল্টা. When Macbeth refused to kill Duncan Lady, Macbeth accused him of cowardice. According to Banquo, the witches are ministers of darkness. Antonio borrow from Shylock, it হবে 300 ducats. The greatest poetic dramatist among university's wits, এটা হবে C. Marlowe. Jacobean's period, এটা হবে 1603 থেকে 1625. Others title of the Sea Stoops to Conquer is Mistakes of a Night. Write-ups of Garbodak, এটা হবে T. Sackville and T. Norton. Most of the mischiefs done in the play Sea Stoops to Conquer, এটা হবে Tony Lumpkin. Shakespeare's Macbeth sets in Scotland. The authoritative person of Shylock's bond, এটা হবে Duke of Venice. At the banquet whose absence does Macbeth regret, এটা হবে Banquo. Who has the rightful heir to the throne of Scotland, এটা হবে Malcolm. Goldsmith's She Stoops to Conquer is a, এটা হবে comedy. The casket chosen by arrogant contents, এটা হবে The Portrait of Potica. তারপর দেখো and Antonio compares life on this earth with, এটা হবে staged play. তারপর দেখো which scene transforms Macbeth's castle into hell, এটা হবে the murder scene. Mrs. Hardcastle promised to give Constance right away, এটা হবে the jewels. The speaker in the prologue is She Stops to Conquer, এটা হবে David Garrick. Macbeth and Banquo were stopped by the, এটা হবে three witches. Who is the merchant of Venice, এটা হবে Antonio. Author of Four P's, এটা হবে John Haywood. Lady Macbeth carries, এটা হবে a dagger. Main theme of miracle play, এটা হবে Lives of Jesus and the Saints. Central male character in the play She Stoops to Conquer, এটা হবে Charles Marlowe. Who is awarded as Thane of Cawdor, এটা হবে Macbeth. The heroine of the play She Stoops Conquer is, এটা হবে Kate Hardcastle. ঠিক আছে, তো এই ছিল অ্যান্সারগুলো. এটা ভালো করে দেখে নাও, দিয়ে অ্যান্সারগুলো করো. ভিডিও থাকলো এটা ভালো, একটা লাইক করুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন. ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ.